Hello guys, welcome to the stream. It's back to start the play. Now start the system. Mama. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Oh, level up பண்ணானோ அடுத்த டாஸ்க் போக முடியல. நான் எப்ப கேட்டிட்டேன் பார்க்கறேன். பறந்து போயிடலாமா? இல்லையே. என்னப்பா மேப்புக்கு அந்த பக்கம் போகுது? Hi, Kavi bro. Welcome to the stream bro. Thank you so much for joining the stream bro. Laptop charge எதுவும் இல்லையா? ஏன் ஸ்லோவா இருக்கு? பயமா இருக்கு. இங்க இருந்தா போக முடியாது. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Performance அடிவாங்க. சாப்பிட்டீங்களா Kavi bro? bro தள்ளியா performance அடி வாங்குது தானே bro ஸ்மூத்தா தான் இருக்கு லேப்டாப் ஃபேன் கிளாக் வைஸ்ல சுத்துதா இல்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்துதா கிளாக் வைஸ்ல தான் bro சுத்தும் ஏன் bro இல்ல நான் ஃபேன்லாம் சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை திரும்பி பார்த்துக்கிட்டா ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுது கேம்ல எதுவும் இஷ்யூவா இல்லை நம்ம எதுவும் ஏன்னா அடுத்த லெவல் போனாதான் லைட்டா ட்ராப் ப்ரோ அதான் ப்ரோ எனக்கு தெரியல ட்ராப் ஆச்சு கதவெல்லாம் இல்லையா ஒரே ஷார்ட்கட்ல இருந்தா நான் வாட்டுக்கு அழகா போயிருப்பேன் சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ நீங்க நானும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ ஏர்போர்ட் ஸ்டிமுலேட்டர் ஆடுங்க ஏர்போர்ட் ஸ்டிமுலேட்டர் இதுல ப்ரோ ப்ரோ என் கெட்டப் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா மாத்திட்டேன் நேத்து உட்காந்து தேடுனேன் எப்படி கெட்டப்லாம் மாத்துறதுன்ட்டு நல்லா இருக்கேனா இந்த ட்ரெஸ் பாருங்களேன் இதாகும் அது என்ன இலுமினேட் ஆகும் மீன்ஸ் மூவ் ஆகும் நல்லா இருக்கா Game player system liyana chandra bro Off on another adventure, are we? Fan ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது இல்லாம லேப்டாப் ஓட ஃபேனும் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க செக் பண்ணிக்கிறேன் If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. கூடான காத்து வந்து கொண்டு இருக்கிறது ப்ரோ கேம் இந்த இயர் தேர்ட் குவார்ட்டர்ல தான் வருது
இப்போ டெமோ போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. பட் ஆப்டிமேஷன் தான் சரியில்லை. கேம் நல்லா இருக்கு. எது ஏர்போர்ட் ஸ்டிமுலேட்டர்னா எதுல இருக்கு ப்ரோ? நானும் ட்ரை பண்றேன். So frustrating. So frustrating. You wanted to speak with me, mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts. However, I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now. That is how I managed to What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. Valorant la She has seen tragedy before. bundle 2.0 வருது. But she has used her sight Trailer to பாத்தீங்களா control me bro? too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. இந்த outfit இல்ல. இது நிறைய outfit இருக்கு bro. நான் one of the outfit எடுத்தேன். And Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. இருங்க நம்ம outfit My மாத்தலாம். mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. முடிஞ்சா லெவல் கொடுங்கடா. இது முடிக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸே கொடுக்க மாட்டாங்க. அதான் கடுப்பு எனக்கு. நான் நிறைய இருக்கு அவுட்ஃபிட் கலெக்ஷன் இருக்கா. ஸோ அது மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். எதுவுமே போடலப்ப இந்த தொப்பி எடுத்துக்கணும். அது உன்னி ஃபேன்டாம் 2.0 உன்னி ஃபேன்டாம் கிடையாது ப்ரோ. உன்னி வேண்டல் இப்ப.
இன்னும் இதோட செட்டு வரல. செட்டு வந்தா அந்த தொப்பி போட்டுக்கலாம். தொப்பி போடாம இருக்குமே, இதே போட மாட்டேங்கிறான். இதெல்லாம் ஒரு பேர் இருக்கு ப்ரோ, அதை வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். கேப் எடுத்தா மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாத பொம்மேரியன் மாதிரி இருக்கும். மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாத பொம்மேரியன் ஒரே வார்த்தையில இப்படி டேமேஜ் பண்ணிட்டு. என் ட்ரெஸ் பேர் என்ன எனக்கு பேர் என்ன? டார்க் ஆர்ட்ஸ் ரோப். ஓகே, நம்ம எல்லாமே டார்க் ஆர்ட்ஸ்ல போடணும். டார்க் ஆர்ட்ஸ் இருக்கா? இருக்கு, இங்க போட்டுக்கலாம். இது டார்க் ஆர்ட்ஸ் ஸ்கார்ஃப். அடுத்தது சட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டார்க் ஆர்ட்ஸ்ல போடும். லெஜெண்டரி டாப் கிளாஸ் டார்க் ஆர்ட்ஸ். டார்க் ஆர்ட்ஸ் தானே போட்டோம். எல்லாமே நம்ம டார்க் ஆர்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம். எப்படி ஐடியா? டார்க் ஆர்ட்ஸ் இருக்கா? இங்க பாருங்க, எல்லாமே டார்க் ஆர்ட்ஸ். நம்ம இப்போ வந்து ஃபுல்லா டார்க் ஆர்ட்ஸ் தான் போடுறோம். மோதை பார்க்க போற இடம் ரொம்ப மோசமான இடம். ஃபுல்லா டார்க் ஆர்ட் செட் இப்போ நம்ம வச்சிருக்கிறது. எப்படி பயங்கரமா இருக்கா? செபாஸ்டியன் டாக் டு புக். ஆக்சுவலா இதுக்கெல்லாம் இது கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, எக்ஸ்பியே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே. எக்ஸ்பி கொடுக்காம நான் எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும்? ஓ, செபாஸ்டியனை பார்த்தா இது கொடுப்பாங்களா? இம்பாரியோ கொடுப்பா. ஓகே, அது செபாஸ்டியனை பார்த்துட்டு தான் இப்ப. Handy resource indeed, your field. இந்த பறந்து போயிடும். High wing, go! Faster, high wing! ப்ரோ, உன்னி நைஃப் செமையா இருக்குல்ல? நைஃப் இல்ல, ஸ்வாடு. நைஃப் இல்ல ப்ரோ, ஸ்வாடு. நல்லா இருக்குல்ல பாக்க? ஆக்சுவலா உன்னி ஸ்னைப்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். அது இல்லாம கண்டமேனிக்க கொடுத்துட்டாங்க. ப்ரோ, உன்னி நைஃப் இல்ல ப்ரோ, உன்னி ஸ்வாடு. அதுக்கு பேர் பயங்கரமா சொன்னான் பாத்தீங்களா என் ட்ரெய்லர்ல? ஒரு கண்ணுக்கும் பேர் சொல்லும்போது செம்மையா சொன்னான். ஆனா உன்னி ஸ்வாடுக்கு பயங்கரமா சொன்னான் இந்த பேரை. செதுக்கி இருக்கான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ காசே இல்லை.
ஃப்ரெண்ட்ஸி எல்லாம் விடுறான், அதுல மார்ஷலும் விட்டுருக்கலாம். மார்ஷல் கூட வேணாம் ப்ரோ. இது ஆப்ரேட்டருக்கு கொடுத்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் ப்ரோ. ஆப்ரேட்டருக்கு கொடுக்கல எனக்கு. சாரி ஸ்வாடு, அதான் செம்மையா இருக்குல்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸி புல்டாக்கு பதிலா என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா அவன் ஆப்ரேட்டருக்கும் இதுக்கும் கொடுத்துருக்கலாம். மொத்தம் 4 ஸ்கின் இல்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸி வேற கொடுத்தா வேண்டல், அப்புறம் வந்து வேண்டல், ஃப்ரெண்ட்ஸி, புல்டாக்கு, இன்னொரு கன் என்னது ப்ரோ? Looks rather dark in there. I need to race now, my friend. டார்க் மேஜிக் யூஸ் பண்ண. One less human to worry about. Protego! Stupid one! Cruising. Arresto momentum. Let's get this. Defender. Rather unwise coming back this way. Confringo. Incendio. I'll cut him from shoes to chapeau. Protego. Stupid one. Incendio. Cruising. Arresto momentum. Stupid one. Flipendo. Leviosa. Descendo. HP கொடுத்துருக்காங்க. பத்தா இதெல்லாம் ஏரிஸ். ஏரிஸ் தேவையில்ல ப்ரோ. ஏரிஸ்க்கு என்கிட்ட ஸ்கின் இருக்கு, ஹேண்டலுக்கு என்கிட்ட ஸ்கின் இருக்கு. என்கிட்ட ஸ்கின் இல்லாததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புல்டாக்கு இல்லை, மிஞ்சிக்கு இல்லை, அதே மாதிரி ஆப்புக்கு இல்லை, அப்புறம் இதுக்கு கிடையாது. அதை கொடுத்துருக்கோம். Protego. Stupid one. Bombarda. Incendio. XP கொடுக்குறாங்க. பத்தாது, இனிமையெல்லாம் தேடி போயிடிக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸி, வேண்டல், ஏரிஸ், புல்டாக். அதான் ப்ரோ. ஏரிஸும் வேண்டலும் வேணாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்ஷலும் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துருக்கலாம். That relic you mentioned. Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I need to see her. பண்டலா இல்ல தனித்தனியா விடுறானா? பண்டல் தான் ப்ரோ. பண்டலா வாங்கினா உங்களுக்கு காசு சேவ். I'm ready to explore. இல்ல நம்ம தனியா வாங்குனா நமக்கு காசு சேவ். தனித்தனியா வாங்குனா காசு அதிகமா செலவாகும். By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about. எனக்கு அந்த தொப்பு பிடிக்கல. ஃபேஸ் மாஸ்க் எங்க? தானே.
I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Revelio. Bombarda. Fringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio. Opening. This room is taller than it looks. We're here for a reason. I'd say opening the mall is justified. இதுக்குள்ள இததான் வச்சிருக்காங்களா? Revelio. மேல இங்கிட்டு போறதுக்கு ஏதோ வழி இருக்கு. பட் ஆனா Defendo. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. பிரீமியர்னு வேலரண்ட் காம்படிட்டிவ் கேம் வருதுன்னு சொன்னாங்க. ஞாபகம் இருக்காப்போ? பிரீமியர்னு வேலரண்ட் காம்படிட்டிவ் கேம் வருதுன்னு புரியல ப்ரோ. எது ப்ரோ பிரீமியர்ன்றீங்க? புரியல. டோர்னமெண்ட் நடத்துறாங்களா அதுவா? Revelio. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Defendo. Descendo. Revelio. Defendo. Incendio. Defendo. Accio. வெறும் எதுக்கு கூட்டி கிடக்கு? எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. எனக்கு எது எக்கே பண்ணலாம். இந்த வழி எதுக்கு, அந்த வழி எதுக்கு? எனக்கு அதான் புரியல. இது அந்த வழியா? ஓகேசா. அப்ப அது Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile Ah, of didn't bones. they? Lovely. யாரே Bones outside a sarcophagus. Seems odd. எத்தனை போகுது? Flipendo. Depulso.
Protego! Stupefy! Accio! Convulso! Spider Fong. எங்க போயிட்டான்? Incendio! ஐயா இதுக்குதான் எவ்வளவு தூரம் வந்தவன்? கூட்டுக்காக வந்திருப்பாங்க ஐயா. இதான் மெயின் டாஸ்க். ஹாய் க்ளோப் ஜம்ப் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. தேங்க் யூ so much for joining this stream ப்ரோ. உங்ககிட்ட இருந்து எனிமி தப்பிச்சு ஓடணும்ல ப்ரோ, அந்த இன்னொரு வழி. ரைட் ப்ரோ. க்ளோப் ஜம்ப் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? ஹாய் ப்ரோ. There's something here by the altar. Accio! Revelio! Compulso! இந்த டோரை திறக்கணும்னா நமக்கு ஏதோ வேணும். Revelio! Accio! எலும்பு கூடா இதுக்கான எவ்வளவு தூரம் வந்தேன்? What did you find? Looks like சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. student's ஓகே ப்ரோ. diary. மேல ஒரு கமெண்ட் அனாதையா இருக்கு. என்ன கமெண்ட் Mentions ப்ரோ? plans to return for the relic and conjuring barricades. ப்ரோ using வேலண்ட்னு bones. ஒரு காம்படிட்டிவ் கேம் பில்ட் பண்ற Student வேலண்ட் summary ஒரு referenced the space காம்படிட்டிவ் beyond கேம் the Great Room, பில்ட் which பண்றேன்னு means it's சொன்னாங்களே partly ப்ரோ. dead end. I have the report if you want to have a look. காம்படிட்டிவ் கேம் தான். Let's divide and conquer. வேலண்ட் You காம்படிட்டிவ் கேம் work தான on ப்ரோ? sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. மம்மி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மம்மி. தேங்க் யூ so There's much for more to joining this the than stream. even I மம்மி imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Depulso! Revelio! We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. மம்மி என்ன மம்மி சாப்பிட்டியா? நாளைக்கு ஊதான் கேம் ரிலீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ட்ரை பண்றேன். என்கிட்ட ஸ்பேஸ் இல்ல ப்ரோ, அதுவே பெரிய விஷயம். ட்ரை பண்றேன். ஏதோ இருக்கேன் நான் ஏதோ இருக்கேன். ஏயா என்னாச்சு? Revelio! இந்த எலும்பு கூட்டை எதுக்கோ ஒரு ரீசனுக்காக தான் கொடுக்குறாங்க. ஆனா என்ன ரீசன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. Flipendo! We've made it this far, but clearly we have more to do. Flipendo! Accio!
need to find a safe way across. Depulso! Confringo! Expelliarmus! Incendio! ஏதோ டேமேஜ் ஆன வழி, இந்த வழியா போக முடியல, என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல? அந்த பேரு பிரீமியர் வாலரண்ட் பத்தி வீக்லி மேட்சஸ் நடக்கும். நம்ம 5 டீம் போய் பார்ட்டிசிபேட் ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். போகும் டெடிகேட்டட் ஃபார் காம்படேட்டிவ். அப்படியா சொன்னாங்க? அதோட குளோபல் பேட்டா வந்து வருதான் சூன். அப்படியா தெரியல எனக்கு, நீங்க சொல்லுதான் எனக்கு ஞாபகம். எதுக்கு இந்த எலும்பு கூடு இருக்கு? இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு புரியல. இந்த வழியா தான் போகணும், ஆனா என்ன பண்றேன்னு தெரியலையே. ஐயா ஐடியா கொடுங்க யாராச்சும். தெரியுமா கவிப்ரோ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? எனக்கு சுத்தமா ஐடியா இல்ல. அங்கிட்ட வந்துட்டு போய் பார்த்துட்டேன், ஒன்றும் தேவை போறாது. Revelio. Flipendo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio, Wingardium Leviosa. புரியுது மாமி. Accio, Wingardium Leviosa. அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோ? டே 1 கேம் பாஸ் பண்ணி டீம் இவெண்ட்ல இதுவும் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஆமா ஸ்டேட் ஞாபகம் இருக்கு, இது எதுவும் ஞாபகம் இல்லை. என் நம்பிக்கைய காப்பாத்திட்டீங்க ஐயா. இதே சொல்லி சொல்லி ஏமாத்த கூடாதுங்கய்யா. You've done it. வேடிக்கை தானடா பார்த்தேன். I felt it in my bones. சூப்பர் ப்ரோ, தேங்க் யூ ப்ரோ. நான் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது செபாஸ்டியா. நான் கொலை பண்ணிடுவேன்டா. போன்ல ஒரு ஃபீல் பண்ணா. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the control. Sebastian, Sebastian, Like to learn Imperio, I can teach you. I don't think learning the Imperious curse is a good idea. Really? But we've no idea what may lie ahead. But I shan't press you. I'll have your back no matter what we face in there. Here we go. Something troubling ahead. Be on your Revelio. Potato. Stupefy. Flipendo. Accio. Descendo. Revelio. எங்கெங்க லூட் வச்சிருக்காங்க பாருங்களேன். Depulso. Another barricade.
Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Capolso. Flipendo. Accio. Wingardium Leviosa. Okay, நமக்கு இது தேவை போய் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ. Accio. சம்பாட் இருக்கு இந்த இடத்துல ஏதோ சிம்பிளை வச்சு பண்ணணும். அது என்னன்னு எனக்கும் தெரியல. Revelio. தெய்வமே இப்படி மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறேனே இவங்க கிட்ட. என்னது வெளியே ஸ்பைடரா? மம்மி இங்க என்ன பண்ற மம்மி? உள்ள இருக்கா ஸ்பைடரு? ஓஹோ இதுக்குள்ள இருக்கு ஸ்பைடரு. Incendio. Revelio. The block was blocked. The road was blocked here. What should do now? Revelio பின்ன Revelio இல்லனா பிழைக்க முடியாத போலயே அது என்ன பண்ண முடியும்? Incendio. ஆடி Stupefy. Bombarda. Incendio. Stupefy. Bombarda. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? ஸ்பைடர் பாம்பு எங்கெங்கடா லூட் வச்சிருக்கீங்க டேய் பெரிய ஆளுதான்டா நீங்களா என்ன கண்ணாடியா Accio. வரமாட்டேங்கிறீங்க வரமாட்டே நடப்பிடிக்கிறான் நாம நாட் ஃபேமிலி சன்ஸ் நம்ம நாட் ஃபேமிலி சன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்டார்னா செம்மையா இருக்கும் சன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்டா அதுக்கெல்லாம் வரணுங்க ப்ரோ நான் மட்டும் இருந்து என்ன பண்ணுவேன் யாரும் இல்லையே சிபின் ப்ரோவே வர மாட்டேன் Incendio. Flipendo. Accio. Revelio. Flipendo. Accio. Revelio. Capolso. This Revelio. catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Unidentified output item, okay. ஆமா ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ
ப்ரோ அதுக்கு அவர் சொன்ன கேம் ஆடணும்னா எல்லாரும் வேணும்ப்பா. அதுக்கு நான் எங்க ப்ரோ போறது? அவங்க கூப்பிட்டாலும் வர்ற மாதிரி இருக்கு. தனியா அடிக்கிட்டு இருக்கேன். Revelio. சரி போக முடியாது. சரி போகணும். ரியலி ஃபேஸ் ஐட்டம். What is this? மேல பார்க்க முடியாதோ இந்த கேம்ல? யாய் இதுக்காடா நான் இவ்வளவு தூரம் வந்தேன். Accio. எலும்பு கூடு வேணும், வர மாட்டேங்குது. ஆமா ப்ரோ நானும் சொல்றேன் யாரும் இல்ல இப்போ. அதான் ப்ரோ நானும் சொல்றேன் யாரும் இல்ல இப்போ. அதுதான் ப்ரோ என்ன பண்றது? நான் எனக்கு ஆசை தான் பட் Revelio. சோ இத உடைச்சா இது கிடைக்குமா? Accio. Depulsor. சோ இந்த இடத்துல தான் இருக்கு எலும்பு கூடு இருக்கு. Revelio. இந்த இடத்துல ஒரு எலும்பு கூடு இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பைடர் இருக்கு. எங்க அந்த ஸ்பைடர் இருக்கு? இந்த இடத்துல ஒரு எலும்பு கூடு இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கு. சோ இதை ஓபன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? அந்த இடத்துல ஏதாவது வழி இருக்கா? ஏதாவது இந்த இடத்துல ஏதோ மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களா? Lumos. நான் லூமோஸ் போட்டதான் நீங்க லூமோஸ் போடுவியாடா? என்ன பயலே? What the fuck? இதுவும் ஒன்று இது இருக்கு. ஓகே அட்ட டைட்டில் 2 பேரும் இழுக்கணுமோ? அப்ப அது ஓபன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நான் எப்படி ஒரே நேரத்துல 2 பேரும் இழுக்க முடியும்? ஓகே இப்போ வந்து என்னன்னா ஓகே இதை ஓபன் பண்ணணும்னா இதையும் ஓபன் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை ஓபன் பண்ணணும். Flipendo. Accio. பண்ண முடிச்சிட்டேன். That worked. Keep going. ஏய் அண்ணா உன்னை கொன்றுவேண்டியே செபஸ்டியா போட்டு தள்ளிடுவேன். Wingardium Leviosa. பத்தி உனக்கு தெரியல. ஓகே இப்ப வந்து வேற என்னென்ன இங்க ஒரு எலும்பு கூட இருக்கு. சோ இப்போ வந்து சர்க்கிள் போட்டாச்சா? சர்க்கிள் சர்க்கிள். ஓகே சர்க்கிள் ஓபன் பண்ணிட்டு அடுத்தது ஏதோ ஓபன் பண்ணுவோம். பாக்ஸ் எங்க பார்த்தோம். Accio. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண. இது என்ன வேணும்? இது ஓபன் பண்ணிட்டு சர்க்கிள் தானே ஓபன் பண்ணணும். Accio. சர்க்கிள் எங்க? ஓபன் ஆயிடுச்சா? ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்? இது எது இன்னும் ஓபன் ஆகல? Revelio. ஓபன் ஆயிடுச்சு. ஒன்னே ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். இது மட்டும் ஓப்பன் ஆகும். இதுக்குள்ள ஸ்பைடர் ஃபார்ம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தூக்கிடுவோமா அதையும்? இதுக்கு அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து முக்கோணம். முக்கோணமே ஓகே அடுத்தது சர்க்கிள். ஸ்பைடர் இருந்துச்சு காணோம். வேஸ்ட் எடுப்பான். I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Something is coming, baby. Flipendo. Descendo.
Accio. Potato. Stupid one. Repulsor. Flipendo. Stupid one. Depulsor. Bingo. Potato. Stupid one. இது கடிக்குதுன்னு Stupid one. Flipendo. Accio. Potato. Stupid one. Depulsor. Descendo. Flipendo. Depulsor. Descendo. Flipendo. Accio. பெருசு வருது சித்தப்பா. Accio. Depulsor. Descendo. Bombarda. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Crucio. That spell got my attention. Defendo. பெருசு For a moment there I thought that'd never end. Revelio. Bombarda. Incendio. Revelio. சித்தப்பா ரிட்டர்ன் டே வந்துட்டோம். Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. ஒருத்தன் அவனை க்ரோத் பண்ணிக்கிட்டோம். Potentially, its possibilities could benefit not only result but the world. But the dark sacrifice in order to realize. Okay. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Revelio. What does that mean? Flipendo. Accio. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. யார் அது? Is that ominous? வந்துட்டாங்க. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help.
You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Yeah, it's dead and done. Yo, I'm not very clear about it. Pinnadio. Yo, dead and done. Open up for it. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Bombarda! Hello? Incendio! Expelliarmus! Confringo! No! Fringo! Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. I've been fighting since before you were born. I won't rest. Bombarda! Let's get this over. Protego! Stupid! Someone, how nice of you. Keep out the way! There's nowhere to go. Bombarda! Keep out of the storm, please! Uncle, to the right.
Incendio! They're closing in! You won't get away with Miss me! Is that it? Protego! You're not through here! Sebastian! Be careful! Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. பார்த்துட்டாயா நம்ம வந்து unforgivable curse யூஸ் பண்ணனும். What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Sebastian. Very well. Sebastian. It'll be best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Revelio. Revelio. பொறுக்க விட்டுட்டாங்களே கோபா. ஆடியோ மணி அடிச்சிருக்கியா? இங்க எதனா இருக்கான்? இந்த இருக்கான். What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Thorncroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. யாருமே இல்லையா? இது பண்ணல, இந்த இடத்துல வித்துடலான்னு பார்த்தேன். அன்லாக் ஆகல. ஆக்சுவலா இது முடிச்சா டே எங்கடா இருக்கா டே ராசா? ஹெட் மிஸ்டர் மெயின் டாஸ்க் வந்துருச்சு.
எனக்கு இப்போ கொடுக்கல நீங்க இப்போ பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இவன் முடிச்சா எனக்கு இன்னும் அன்லாக் ஆகலாம். நான் ஏதோ தப்பா சூஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சூஸ் பண்றதுல அன்லாக் ஆகல எனக்கு. திரும்ப இங்கேயே வந்துட்டேனா? போயிட்டேன் நினைச்சேன். நான் ஏதோ தப்பா சூஸ் பண்ணிட்டேன். நல்லா இருந்தேன். Might some kind soul help me? Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. எனக்கு கத்துக்குறா. ஐயோ, அன்லாக் ஆகலையே. இது எப்படி அன்லாக் பண்றது? கத்து தரேன்னு நான் ஏமாத்திட்டான்டா. கோச் இதான் கத்து தரேன்னு சொன்னான். ஆமா, ஏன் இது வரல? ரீஸ்டார்ட் பண்ணணுமாப்பா? தெரிஞ்சு நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ரீஸ்டார்ட் ஃப்ரம் லாஸ்ட் சேவ். எனக்கு அதான் புரியல. அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் சேவ் தான் பண்ணணும். ரீஸ்டார்ட் ஃப்ரம் செக் பாயிண்ட் எதுவும் கிடையாதா? ஏதோ ஒன்று தப்பா சூஸ் பண்ணிட்டேன் போலாம். தப்பா சூஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால அந்த பவர் போயிடுச்சு.
அவங்க அந்த பவர் கிடைக்காம போயிடுச்சு. அந்த பவர் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ச்சா ஒன்றும் பரவாயில்ல. அவன் சீக்கிரமா போன முடிக்கணும் மேடம். நான் சரியா படிக்காம போட்டுட்டேன். டக்குன்னு ஒரு பட்டனை சூஸ் பண்ணோன்னே அது பவர். What are you up to now? What am I missing? ஊரே அலையோடுது பாரு. உங்க ஆத்தா அப்பெல்லாம் அவங்க வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட மாட்டாங்கடா. கேட்டுட்டு விட்டுக்கலாம். எங்கடா போறது நானு? ஐயோ, எங்கேயோ கூட்டிட்டு வருது. ஆனா எங்க கூட்டிட்டு போகுதுன்னு தெரியல எனக்கு. எங்கேயோ கூட்டிட்டு போயிடுச்சு. இந்த குட்டி இந்த குட்ட நம்பி வந்ததுக்கு நீ வச்சு செஞ்சிச்சு. எங்கடா வாய்ப்படி இருக்குடு? ஏமாத்திட்டேன். ஏமாத்திட்டேன். Speak with the portrait to the professor. புரியல, அந்த இடத்துல அண்டர் கிரவுண்ட்ல போக முடியாது. எங்க கூட்டுல போகுது? ஐயா, வழி தெரியலாம் மாட்டிக்கிட்டேன் நானு. So many வெளியே தான் கூட்டிட்டு போகுது. மேப் சேம்பர். மேப் சேம்பர் கீழே இருக்கு போல. நான் தண்ணிக்குள்ள நீட்டியாட போக முடியும். மேப் சேம்பர் எங்கடா இருக்கு?
எனக்கு புரியல அந்த இடத்துல நான் எங்க போய் தேடுறது இதெல்லாம் இந்த கேம் நல்லா குழப்பத்துக்கு ஆளுங்க Off on another adventure, are we? If only a new student were to help me with my sad predicament. Might some kind soul help me? Awful when they ask you a question now, isn't it? Little faces. I'll just die. தண்ணிக்குள்ளதான் போகணுமோ ஒருவேளை தண்ணிக்குள்ளதான் போகணுமோ தண்ணிக்குள்ளதான் காட்டுது கொடுமை இது அப்பல வீடு இருக்குமா எப்பா சாமி டேய் தெய்வமே இதுக்குள்ள நான் எப்படி போறது பக் ஆயிடுச்சா ஏதோ ஆயிடுச்சோ ஒருவேளை தெரிஞ்சுட்டேன் ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வெளியே போயிட்டு வருவோம் while updating Hogwarts legacy app running. இதோ ஆயிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப ஆயிட்டு என்னடா பைத்தியம் மாதிரி இருக்காது சம்பவம் பண்ணிட்டு சரி ஆரம்பிச்சு Hogwarts. Callisto போட்டதுல இருக்கு காட்சி Hogwarts. Acer.
தனிக்குள்ள இருந்தா கேட்கும் வேறடி. ஐயோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம போச்சு எனக்கு இப்ப. இதுதான் சத்தியமா எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலையே அப்பா. என்ன பண்ணோம் அந்த இடத்துல எங்க காட்டுது? கண்ட மீனிக்கு காட்டுது. சரி ஆப்ல ஏதோ பக் ஆயிடுச்சு போல, கேம் ஏதோ பக் ஆயிடுச்சு போல நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா இது நல்லா தானே இருக்கு. எனக்கும் ஐடியாவே இல்லை இப்ப எங்க போறதுன்னு தெரியலையே. எங்க போறது இந்த இடத்துல ஐடியாவே இல்லை. மறந்துட்டேன் ஒரு வேளை நான் எங்க போறதுன்னு தெரியாம மேப் சேம்பர் எங்க இருக்கணும். இந்த இருக்கு மறந்துருக்கோம். இதெல்லாம் போக முடியாது. இருக்கு ரூம் ஆஃப் வைக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். நல்ல காலம் இல்லை, நல்ல காலம் இங்கதான் கூட்டு வந்துருக்கு பைத்தியம். Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. வேலையை கொடுத்துட்டாப்பா, வேலையை கொடுத்துட்டான். வேலை வந்து விட்டது மக்கா, வேலை வந்து. Hogwarts மேல்நிலை பள்ளி. இருங்க ப்ரோ ஒரு நிமிஷம். அந்த இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதுல நான் என்ன பண்ணேன்? அதுல நான் தான் கொடுத்துருக்கேன். I prefer not to learn and
அது எப்படி நான் மிஸ் பண்ணிட்டது எப்படி? அது எப்படி லேர்ன் பண்றேன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. பண்ண முடியாதோ? அதை நான் லேர்ன் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டேனா, அதனால அவன் என்ன பண்ணிட்டான், கத்துக்கு தெரியாம நான் அதை சூஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, கூட்டுக்கிட்டு போயிடுச்சு அந்த எபிலிட்டி. வரல, அன்லாக் ஆகல எனக்கு. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Oi, can you help me? ஃபிக்கோட ஆபீஸ்ல ஒரு வச்சிருந்தானே ஒரு இது. தானே வச்சிருந்தேன், எப்படி மிஸ் ஆகும்? Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? Oh, It does.
So how do you already have polyjuice potions Next, changed into bro. Professor Bro. Black? One never knows when such a thing may live happen. இது விளையாடிட்டு இருக்கேன் bro Hogwarts. Let's just PCT say மேட்ச்ல I பார்த்தா felt the need ஸ்ட்ரைக் to be போட்டுறாங்க bro prepared live. for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. And இந்த தடவை VCT எல்லாம் பார்க்க இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல bro அந்த அளவுக்கு. bro போன சாம்பியன்ஷிப் பார்த்தேன் ஃபுல்லா. இந்த சாம்பியன்ஷிப் நான் பார்க்க ஒரு மேட்ச் கூட பார்க்கல. இல்ல bro வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாம். இல்ல bro எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. அவங்க அபிஷியலா சப்போர்ட் பண்ணா மட்டும் தான் பண்ண முடியும். இல்லாட்டி ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருவாங்க. அவங்க போட்டுட்டாங்களே. How do you feel? போன தடவை போட்டாங்க bro. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anyone. You might channel Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees correct da oi risk இல்ல சேனல் காப் அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. உங்களுக்கு என்ன from the ministry 10ஓட 11 நமக்கு அப்படியே give you plenty of time. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்போம் மானிடைஸ் பண்றதுக்கு. We'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. போன தடவை அவங்களே போட்டுருந்தாங்க. அவங்க பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. Headmaster do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I brewed the cure boils you wanted. I can drop by your office when it's convenient. Of course, yes. No skin விளம்பரம் கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா? Deliver it. A student. Maybe later highlights பாருங்க பார்க்கறேன். If you insist. நான் அந்த அளவுக்கு நான் இந்த வருஷம் ஃபாலோ பண்ணல. Thank you, Sharp. ஏன்னா என்னோட கேம் பிளேவே என்னால ஒழுங்கா பார்க்க முடியல. என் கேம் பிளேவே உருப்படியா இல்ல. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Stand proud, purebloods. The future is yours. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. I thought I heard the headmaster approaching. ஆமா bro, உன்னி 2.0 தான அதே தான் bro. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Professor Black, how are you, sir? Greetings! I mean, out of my way, children. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the அப்புறம் ஏதோ new agent and new game type More than one student has taken a bludgeon to the head of our pitch. என்ன game type bro? New agent எனக்கு தெரியல. Fine now. என்ன leak இருக்கு? Happen to be a pureblood? Well, that's no reason to. What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Official white page la irukku new agent oda teaser okay.
What did we do to deserve him as a headmaster? When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. It's the headmaster and he's coming this way. Headmaster பார்த்தா எல்லாம் பயந்து ஓடுறாங்க. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. 5-stack வச்சு ஒரு tournament மாதிரி. Like 5 stack versus 5-stack versus auto tournament மாதிரி. Okay. Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any. Ahem! Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight.
Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. The Golly Juice Bowl. Revelio. தெய்வமே கடவுளே ஏத்துக்கு மேல வச்சுருக்கான் பாருங்க டாப்ல வச்சிருக்கான் Clever? How offensive. Revelio. Flipendo. Revelio. Reparo. Flipendo. Accio. Professor office வந்துருமா ஹெட் மாஸ்டர் எவ்வளவு பெரிய குண்டா இருக்கிறான் What are you up to now? Revelio. எவ்வளவு தூரம் ஓட வேண்டியதா இருக்கு Revelio. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Whisper the password.
toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. I guess a long time. This is my chance. Come on, Neve. I need to time this just right. I see a staircase straight ahead. What the fuck, man? How could this happen? Bro, are you there, bro? Where are you from, bro? Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Are you from Tamil Nadu or other state? They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Slow, Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way.
tight. No way but forward, I suppose. பொறுமையா போறானே ஐயோ ஐயோ Now's my chance. Okay, சுத்திக்கிட்டு போ. That's the way forward. Mysterious clock. Can this be? I think I'm invisible. We need to go that way, buddy. No. Oh my god, 1 second, I need to pass this over. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. பாத்துக்கிறேன் நாங்க பக்கத வாண்டா I've never felt such power. Depulso! Descendo! இங்க வெளிய போறதுக்கு அதான் வழி பட்டனா ஓபன் பண்ணுவேன் Depulso! கல்லுக்குள்ளே மாட்டி குத்தி Defendo! Bombarda! Descendo! Depulso! Bombarda! செம்ம பவர் ஒரே அடிதான் எல்லாத்துக்கும் பறக்க ஓடுது Descendo! Depulso! Bombarda! Protego! Stupid one! Defendo! Depulso! Bombarda! Descendo! Depulso! Defendo! Bombarda! Bombarda! Depulso! Protego! Stupid one!
Defender! Stupid one! Stupid one! Stupid one! Depulso! Descender! Stupid one! Stupid one! Stupid one! Defender! Descender! Depulso! Defender! அடுத்த சண்டை தளம் Defender! Descender! Protego! Defender! Defender! Descender! Depulso! Defender! Bombarda! Depulso! Defender! Bombarda! Depulso! Defender! Bombarda! Protego! Stupid one! Stupid one! Defender! Bombarda! Descendo! Protego! Stupid one! Defender! Depulso! Descendo! Bombarda! Defender! Descendo! Bombarda! Stupid one! Stupid one! Defender! Depulso! Descendo! Bombarda! Descendo! Depulso! Defender! Protego! Stupid one! Defender! Bombarda! Depulso! Descendo! Defender! Defender! Bombarda! Descendo! Depulso! Defender! Bombarda! Depulso! Descendo! Depulso! Defender! Descendo! Protego! Stupid! Defender! Bombarda! Stupid one! Defender! Depulso! Descendo! Depulso! Protego! Stupid one! ट्रायल इनके मेरे चाहिए वो करो black and white sails. This must be for me. Mysterious stone. என்ன பண்ணாரு?
far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve. Oh, poor Neve. Let us always honor her memory. May her memory be a treasure to us forever. Complete the trial. Complete the trial of this stone. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Oh, இதுல அப்ப நான் மெமரி பார்க்கலாமா? தண்ணீர் துளி விடுவோம். Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Hi, welcome to this team. Hi, Arisha, welcome to this team. Thank you so much for joining this team. வணக்கம் தலைவரே, வணக்கம் வணக்கம், welcome to this team. என்ன தலைவரே, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ ஃபிக்கு கிட்ட பேசணும். இங்க அந்த ஃபிக்கு பையன். ஓ ஃபிக்கு, தருகிறேன் ஐயோ. Is it true? Has someone completed Sam, the first 3 trials? And I have. You're so young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how?
I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pencil to someone who perhaps has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblins. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? 55k. That's how he's been one step ahead. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I have no idea he can't hold his fire with me. கிடைக்க மாட்டேங்குது வெளியே நான் இந்தியன் பீஸ் 55k அப்ராட் பீஸ் தான் 55k தரேன்னு சொல்றாங்க. கிடைக்க மாட்டேங்குது. PS4 எவ்வளவுக்கு வித்தீங்க? எவ்வளவுக்கு போச்சு? I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. அசோக் நகர்ல கேம் ஷாப்பின்னு ஒரு கடை இருக்கு. 2 பீஸ் மட்டும் வச்சிருந்தா ஆமா அசோக் நகர்ல கேம் ஷாப்பின்னு ஒரு ஷாப் இருக்கு. கேம் ஷாப்ல ஒரு கடை இருக்கு. எனக்கு தெரியும் ப்ரோ, அது அசோக் நகர்ல இருக்கிறது. 2 பீஸ் மட்டும் வச்சிருந்தா வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். 2 பீஸ் வச்சுட்டா வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்களா? ஓகே கண்டிப்பா. PS4க்கு எவ்வளவு குத்தீங்க? எவ்வளவுக்கு போகுது? Meet Sebastian. Prepare for your roles. Meet Sebastian. The shadow of the mountain. Okay, this level 24 வேணுமா? PS4 அந்த இன்னும் விக்கல. விக்காம 55k காசு வேலைக்கு போய் சேவ் பண்ணி வாங்குறீங்களா ப்ரோ? PS4 அந்த நான் எங்க வித்தேன், இன்னும் விக்கல. அப்ப PS4 இன்னும் வச்சிருக்கீங்களா? PS4 வச்சிருக்கீங்க, PS5 வச்சிருக்கீங்க. சூப்பர் நைஸ் ஒன். என்ன ப்ரோ வேலைக்கு போயிட்டு மொத்த காசையும் சேர்த்து வச்சு வாங்கியிருக்கீங்க போல.
PS5 கங்க்ராட்ஸ். வீட்ல எல்லாம் காசுலாம் கொடுக்கலையா என்ன, அப்படியே சேர்த்து வச்சிட்டீங்களா? இதுவே கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ. level 24 போகணுமா நானு? Okay, 55, 34. ஆமா ப்ரோ, நான் ஒரு 30 போட்டேன், பேலன்ஸ் வீட்டில் போட்டு வாங்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் மந்த் என் பர்த்டே. ஸோ சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ, கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ, அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பர்த்டே ஆல்சோ. இன்னைக்கு நானும் இப்போதான் கிளம்பிடுவேன், போயிட்டு வேலரண்ட் ஆட போறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. ரெண்டு மூணு நாள் வேலைன்ட்டு வராதுல்ல, நக்கிட்டு போகணும். எனிவேஸ், என்ன கூட கமிட்மெண்ட்ஸே கிடையாது. எனிவேஸ் என்ன கூட புரியல, என்ன கூட கமிட்மெண்ட்ஸே கிடையாது. ஸோ காசு எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு. நடுவில் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுல, அதுல தான் ரொம்ப செலவாயிடுச்சு. ஆமா, நீங்க ஒரு தடவை ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்களா, மறந்துட்டேன். இப்போ எப்படி கூட இருக்கு ஃபைனா? Complete course to advanced stage program name. Exploration எவ்வளவு percentage? Overall progress 29%. இப்போ ஓகே ப்ரோ, ஓகே okay. Done. Anyway, congrats for the new PS5 bro. Enjoy பண்ணுங்க. PS5 லயாச்சும் சிங்கப்பூர் சர்வர் ஆட முடியுதான்னு பாருங்க. PS4 மாதிரி சிங்கப்பூர் சர்வர் ஆட முடியாம இருக்கா, ஆட முடியுதான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. ரீசன் விளாண்டிங்களா? அதுதான் நான் விளாண்டேன் ப்ரோ, ரெண்டு பாட்டுமே நான் விளாண்டேன். ஒன்னு லைவ் பண்ணேன், ஒன்னு லைவ் பண்ணலாம். ரெண்டு பாட்டுமே நான் விளாண்ட முடிச்சிட்டேன். PS4 மாதிரி சிங்கப்பூர் சர்வர் ஏபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் ஆடினீங்கன்னா சிங்கப்பூர் சர்வர் கனெக்ட் ஆகுதான்னு பாருங்க PS5ல. இல்லை PS4 மாதிரி PS5லையும் சிங்கப்பூர் சர்வர் கனெக்ட் ஆகுதா மீன்ஸ் எப்படி சொல்றாரு, PS4ல சிங்கப்பூர் சர்வர் கனெக்ட் ஆகாதுல்ல, PS5ல சிங்கப்பூர் சர்வர் கனெக்ட் ஆகாதான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. வாங்குற மாதிரி இப்போதைக்கு இந்த ஐடியாவும் இல்லை, ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஐஃபோன் வாங்கினேன், ஒரு இதில் இருக்கும். இஎம்ஐ இன்னும் முடியல, பிடிச்சிட்டு தான் எதாவது கொஞ்ச நாளைக்கு கடனாலேயே இல்லாமல் இருக்கலாம்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா அடுத்தது கார் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் வாங்கினேன்னா கார் வாங்குறது நடக்காது.
சீக்கிரமா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்த்து வைக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரமா கார் வாங்கிடலாம்னு பார்க்குறேன். கடனா வாங்காம சேர்த்து வச்சு வாங்கிடலாம்னு பார்க்குறேன். ஐஃபோனா சூப்பர். என்ன மாடல்? நான் 13 வாங்குறேன் ப்ரோ. அதான் நான் பிளே ஸ்டேஷன் வாங்க வச்சிருந்த காசுல தான் ஐஃபோன் வாங்குறேன். என்ன கார் ப்ரோ பிளான் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ? நான் செகண்ட்ஸ்ல தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஏதாச்சும் நான் ஓட்டி பழகணும் ப்ரோ. புது கார் வாங்கி ஓட்டி பழக முடியாதுல்ல. செகண்ட்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு கார் வாங்கிட்டு ஓட்டி பழகலான்னு இருக்கேன். ரொம்பலாம் இல்லை, செகண்ட்ஸ்ல ஒரு கார் வாங்கணும். அதுக்கே லாக்ஸ் கணக்கில் வேணும்ல, தெரியுமா? அதுக்கு சேர்த்து வைக்கணும்ல. நான் அதுக்கு சேர்த்து வைக்காம பிளே ஸ்டேஷன் 5 ஐஃபோனுக்கு தேவையானது, அப்புறம் ஐஃபோனுக்கு தேவையானது, பிளே ஸ்டேஷன் 5 லேப்டாப், பிசி புக் பண்றது, என்ன சொல்றது, அப்புறம் கேமரா வாங்குறது, ஊர் சுத்துறது, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா சீக்கிரமா வாங்க முடியாதுல்ல. அதனால எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணிட்டேன். ஈவன் கேம் ஸ்கின் எதுவுமே வாங்குறது. Revelio. என்ன சத்தம் கேட்குது? What do we have here? கரெக்டா ப்ரோ. A demigod. கடல்ல வாங்குறதுக்கு காசு எடுத்து வச்சு வாங்கிட்டு போடலாம். அதேதான். சரி, எங்க நம்ம கேங்ல யாரையும் கடல்ல தூங்கிட்டாங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலா யாரும் இல்ல அவ்வளவா. அபி ப்ரோ இருந்தாரு, அவரும் தூங்கிட்டாரு. கேங்க்கெல்லாம் இப்ப இல்ல ப்ரோ, முன்னாடி பேர்லாம். நான் ஸ்டீம் பண்றதை விட்டுடக்கூடாதுன்னு ஸ்டீம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கேங்லாம் இப்போ அந்த அளவுக்கு பெரிய கேங்லாம் இல்லை. அபி ப்ரோ இருந்தாரு, தூங்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். சிவா ப்ரோ ஒருத்தர் அந்த சிவா ப்ரோ இருந்தாரு, அவரும் வேலைக்கு போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்மார்ட்டா அப்புறம் வேற யாரும் இருந்தா, கௌதம் அவரும் போயிட்டாரு. எல்லாரும் போயிட்டாங்க. வந்ததே 3-4 பேர் தான் என்கிட்ட பேசுனாங்க. யாரும் பேசல. நான் ஸ்ட்ரீம் போடாம இருந்தா ஒரு சேனல் ரொம்ப மோசமா போயிருக்கு. வேலை ரெண்டு தான் ஆட போறேன். இப்ப க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு போறோம். மார்ச் 2 சேவ். வாங்க சேவ். இப்போ என்ன பண்ணணும், என்ன குவெஸ்ட் இருக்கு இப்போ ஆக்டிவா? நான் 24வது லெவல் போகணும். அதுக்கப்புறமா தான் செபஸ்டியனை பார்க்க முடியும். அதுக்கு முன்னாடி பேசிக்ஸ் ஃபார் பிளாக் மேல் ட்ராயிங் பண்ணுறது எல்லாம் முடிக்கணுமா? சரி ப்ரோ, நானும் கிளம்புறேன். மார்னிங் ஆஃபீஸ் போகணும். ஆமாம் ப்ரோ, பை பாய், குட் நைட் ஸ்வீட்டிங்ஸ். ஆனால் தான் கிளம்புறேன். அப்படியே எல்லாம் முடிச்சிடுறேன் ப்ரோ. முடிச்சுட்டு வேலை 2 மணி நேரம் ஆடிட்டு போயிட்டு. Bye bye, see you bro. Bye bye, see you guys. I'm going to